So in our last lesson, we finished the lesson about change. We talked about comparatives, verb patterns, if you remember. We talked about two families, Matthew Lane and his family. Where did he want to move? From the city to the country, or from the country to the city? From the city to the country. Correct. And what about Stuart? Where did he move from? From the country to the city, or the city to the country? Can you remember? From the country to the city. Yes, from the country to the city, yes. Because he wanted to find a job, that's correct. We also talked about verb patterns, remember? With some verbs, we use to plus infinitive. Alaikum salam. Hi, Abdullah, how are you today? I am fine. Okay, good. So with some verbs, we have to use verb plus infinitive, to plus infinitive, right? So we say, I want to spend, I want to sleep, I want to eat, I want to play, I want to study, right? So we have to use infinitive with to after want. But with some verbs like love or like or enjoy, we have to use verb plus ing, right? So you can say, I love sleeping, I love watching TV, I love driving, I love playing tennis, I love drinking water, right? So with some verbs, we use infinitive with to. With other verbs, we use verb plus ing. And we finished this and we agreed that verbs like want, need, and for example, where's the other one? Also would like, with these verbs, if you use these, the verb number two, اللي يجي بعدهم, الفعل اللي بيجي بعدهم, it has to be infinitive with to, تمام? But with verbs like love, hate, or for example, enjoy, the verb that you use after them, الفعل اللي بيجي بعدهم, هيكون دائما في verb plus ing بالضبط. I hate studying, I hate sleeping, I hate eating, I hate playing, I hate, you know, anything with ing after it. فهذا الموضوع على بعضه كله يعتبر المواضيع المهمة جدا في الفوكابولاري. وحيتكرر معكم هنا، غير أعطيكم نبذة سريعة على الخفيف يعني، لكن حيتكرر في البري انترميديت وحيتكرر في الانترميديت. موضوع يعني دائما مكرر هذا لأنه مهم نوعا ما، اللي هو الفوكابولاري. يعني لو نبغى نفكروا فيها بالعربي، ممكن نقدر نفكروا فيها حتى بالعربي. يعني احنا باللغة العربية لو نديروا لغة عربية فصحى، يعني عندك طريقتين. تقدر تقول مثلا أنا أحب الأكل، أنا أحب الأكل. يعني هذه تمشي بالإنجليزية أكثر زي I love eating. لكن لو منديروا الثانية اللي هي أنا أحب أن أأكل، أنا أحب أن أأكل، هذه تمشي أكثر ما I love to eat. نعرفش لو منطقية بالنسبة لكم، لكن يعني هي طريقتين يعطوا نفس المعنى، بس السر كلها طبعا في الفعل الأول اللي هو love. هذا اللي بيحكم على الفعل اللي بعده كيف يمشي حاله. love طبعا من الأفعال اللي يمشي حالهم في الاثنين يعني. سواء استعملتوا infinitive with to زي I love to eat، ولا I love eating يمشي الحال. طبعا في أفعال ما يمشيش معهم الكلام هذا، وما عندكش إلا خيار واحد الأفعال اللي تستعملهم بعده. Okay, so this was last lesson. This is what we talked about in our last lesson. We also talked a little bit about world records. Do you remember the world records? We talked about the couple, the Mexican couple. They got married when they were 82 years old. We talked about the most boring, the longest movie and the most boring movie, which was 85 hours. Do you remember this?
We talked about these numbers. So we did this, we finished Yeah. this. We also talked about the wettest place in the world, and the average rain is, it rains 335 days a year. How many days in a year do we have? How many days in the year? 360. Not exactly, 365, I think, right? I think we have 365 days. Let me Yeah, check. yeah, yeah. Right? Yes. That's what I think. Let's check. Yeah, 365. Yeah. So this place, this place in Hawaii, it rains 335 days a year, right? So يعني كأن من أصل 12 شهر 11 شهر مطر, right? It's always raining. And of course, the place, the Atacama Desert in Chile, it's the driest place in the world. So we talked about that. فكان طبعا تركيز الحصة اللي فاتت اللي هو موضوع superlatives, right? So you say long, longer, longest, wet, wetter, wettest. So we talked about those examples: early, earlier, earliest. But with two-syllable adjectives or more, we use more. We say like expensive. Expensive, more expensive, most expensive. Boring, more boring, most boring, right? And we also use the good, better, the best, bad, worse, worst. هذا كله تكلمنا عليه الحصة اللي فاتت. All right, now we have a little quiz. Okay, number 7, let's read the question. It says, read the quiz, fill in the gaps with the superlative form of the adjectives in bracket. All right. So do you see here, we have, this is the adjective. And of course, we have to use the superlative. And after we use the superlative, we have to choose the correct answer. Do you get the idea? So it's like a quiz, but we also have to write the correct superlative, okay? So number 1, Rashid, would you like to do number 1? Which of these cities has the largest population? Right. Which of these cities has the largest population? What do you think, Rashid? Istanbul, Buenos New York. Aires, New York? You think New York? Okay. Let's choose New York. All right, what about number 2, Hannah? Which of these film stars is the oldest? Yes, the oldest. Good. What do you think? Mel Gibson? Mel Gibson is the oldest, you think? Jalila, Robert. Julia Roberts? And Brad Pitt. And Brad Pitt. Which one do you think is the oldest? I think first. You think Mel Gibson is the oldest? Yes. Okay. Maybe. Maybe. Not sure. Yeah, okay. All right, Abdullah. Number 3. Can you read number 3? Which is the world's crowdest country? How do we change crowdest? How do we change the word crowded, this adjective? كيف نحولها للsuperlative, Abdullah? What do we do? Crowdest, yes. Are you sure? Yes. That's not correct. Can you check the rule on the left? شو تقول القاعدة? The rule says
if you have an adjective with one syllable, Louder. long, longer, longest, wet, wetter, wettest, early, earlier, earliest. But if the adjective has two syllables, what do we? Most Yeah. crowded. صح. Most crowded. Correct. That's correct. Yes. The world's most crowded. Okay, what do you think? Which is the world's most crowded country, Abdullah? What's the correct answer? A, B, or C? What do you think? Singapore. No. Do you think it's Bangladesh or Singapore or Monaco? You just guess, even if you don't know. Monaco. Okay. All right, back to Russia, number 4. Which of these countries is the biggest? What do you think? I think the USA. Okay. Number 5, Hannah. What is the world most expensive city to live in? Nice, very good. Moscow, Turkey, New York, Tokyo Tokyo, New York, and Moscow. New York. I think New York. You think New York? Okay. So maybe New York is the most expensive city to live in. Let's check. All right. Abdullah, what about number 6 here? Who was the youngest person to score a goal in football World Cup final? Maradona. You think Maradona? Yeah. Okay. Let's choose Maradona. Okay, number 7. Let's go back to Rashid here. So number 7, the question says, which is the What do you think, Rashid? The adjective is common. How do we use a superlative of common? What do you think, Rashid? What's the rule, Rashid? What do we do for 2-syllable adjectives? Okay, Rashid انقطع. Rashid, can you hear me? Yes. Okay. Number 7. Which is the most common first language in the world? Correct. Most common first language in the world. What do you think? English. Okay. What's mean common? Common الأكثر انتشارا. But here we want first language, not second language, Rashid. What's the difference between first language and second language? أول واحدة وثاني واحدة. لا هم عادة لما يقولوا first language يعني اللغة الأم، اللغة الأصلية. زي حنيتا لغتنا الأصلية عربي صح؟ We're speaking in English, but English is not our first language. English is our second language. Do you get the idea? Yeah.
So Spanish. Spanish, maybe English. أي راحتك. You can choose any answer you want. غير حبيت وضحت لك المعنى يعني مش يقصد first language. Which answer do you want? English, Spanish, or Chinese? Which one? Spanish. Okay. Okay. Hannah, number 8. What's the mini equator? Equator means خط الاستواء. Equator. Okay. Which of these cities is the nearest to the equator? Equator. Equator. Mhm. Mexico City. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Madrid. Mhm. Mexico. Oh, okay. Sorry, Mexico. Okay. How many answers do you think are correct in this quiz? What do you think? How many answers do you think 4. are 4? 4 from Yeah. 8. What do you think, Hannah? How many answers do you think are correct from 8? Maybe 5. Maybe 5. I think more. ممكن 6 ما نعرفش. Let's check the answers. 9. Let's see. Yeah, okay. Here are the answers. Can you see the answers on the right side? Can you see them? Yeah. So it says Buenos Aires has a population of 13.8 million. Istanbul has 9 and New York 8. So this means Buenos Aires has more people, right? Yeah. All right. Okay. And here we have Mel Gibson. So correct, Mel Gibson. احنا جاوبنا Mel Gibson. كانت صح. Correct. Very good. عبد الله أعتقد اختار موناكو. So that's also correct. صح حتى هي طلعت. And USA. Who chose USA? I think Rashid or Hannah? Me. Yes. Also correct. Hannah, you chose New York, most expensive, صح? Yes. But the correct answer is Tokyo. Tokyo is the most expensive. Abdullah said Maradona, but not Maradona. The correct answer is Pelé. Pelé, he was 17 when he scores. Okay? And the most common first language, Rashid, it's Chinese. Right? Yeah. Okay. And Hannah, you are right. Mexico City is the closest to the equator. Okay? So these are the answers. معناها عندنا واحدة خطأ ولا؟ I think just one. 3. 3? We have 3? 3 wrong? Yes. Correct. We have 3 wrong, yes. Chinese is the first language. Pelé Maradona. Pelé is the youngest, and Tokyo is the most expensive. So we have 3 mistakes. And the New city. York. Yeah. The population, right? أكثر المدينة زحمة. The largest city. Yeah, so we have 4 mistakes. So this means 4 from 8, right? نتيجة 4 correct from 8, which is okay, not bad. All right, now
Then I think we can skip this. All right, let's talk about this lesson. Very interesting. Here we have how you ever. Let's talk a little bit about have you ever, sorry. All right, so here, let's start with some speaking questions, all right? So the first question, it says here, do you know anybody who is self-employed? And what do they do? What does this mean, self-employed? What do you think? What's the meaning of self-employed? توحد. توحد. إيه. قصدك التوحد كمرض يعني. Yes. No. التوحد هي يقولوا له autism بالانجليزي. autism. توحد autism. self-employed. باي شو معناها employment؟ ممكن مرت عليكم هذه. employee و employment. هذه أعتقد مروا علينا. employment and unemployed. What do you think, Hannah, Rashid? Have you read these words before? No. No? Okay. Let's talk about them. So the idea here, when we say self-employed, طبعا كلمة employ هنكتبه الأصل اللي هي الverb بتاعها employ الverb كفعل. okay. employ معناها يوظف يخدم حد يعني employ. okay. So employee اللي هو الموظف الموظفين يعني employees الموظفين. employment العمل أو التوظيف. unemployed, this means you don't work. ما عندكش عمل. unemployed. You get the idea? So كلهم ليهم علاقة بالعمل يعني employ من الأصل الفعل اللي هو يوظف. This one. So if I say, let me give you an example. If I say Ali is a great employee, he's never late. Never late. What do you understand from this example? Ali is a great employee, he's never late. What do you think? What does this mean? Ali, he likes his job. Okay, قربت انت close. إجابتك قريبة صح نوعا ما. What do you think, Hannah? شنو رأيك في المثال؟ Ali is a great employee. He's never late. What do you think it means? علي موظف لا يتغير. صح؟ لا يتأخر. صح. وموظف ممتاز يعني محبوب بشركته. He's a great employee. وأحد الأشياء اللي مخلياته مميز وكويس إنه هو ما يتأخرش على العمل. He's a great employee. Okay. So employee عادة لو تشوفوا أي كلمة فيها الخلطة هذه employ فيها EMPLOY مهما كان يعني تركيبتها فدائما هي عليها علاقة بالتوظيف والموظفين والعمل يعني ديما حتكون لها علاقة بالموضوع هذا. أوكي. و employment الكلمة الثانية اللي هي التوظيف مكتوبة هنا employment. تمام. إذا ما دام عرفنا كلمة employment we know what it means. What do you think self-employed means? شنو تتوقع تكون معناه self-employed في رأيكم؟ What do you think? اللي يوظف ويفصل. اللي يوظف واللي يفصل هو في العادة يقولوا له employer اللي هو الموظف اللي يوظف الناس اللي يشغل فيهم يعني المدير. مرات انت لو انت تقول my employer يعني مرات زي كأنك تقول
my boss ولا my company مرات اللي هي الطرف اللي موظفك اللي مخدمك. عرفت كيف يعني راشد؟ فهمت الكلمة اللي هي اللي يخدم واللي يفصل؟ هذا يقولوا له employer اللي هو هذا اللي يخدم أو اللي يفصل. أوكي؟ اللي هو في العادة المانجر ولا الباص ولا المدير ولا قسم هذه ال HR human resources. عادة هم اللي لهم علاقة بالكلام هذا الطرد والتوظيف. But self-employed, what do you think? عبد الله شنو رأيك؟ سميحة, hi, how are you today? I'm fine. All right, Thank we're discussing, maybe you know more about this, Samiha. We're trying to find out what self-employed means. What do you think it means, self-employed? I think who is working for himself صح. with his money. Yes, that's correct. Can you give us an example of someone who is self-employed? Do you know anybody who's self-employed? Mm. Can you think of anybody who's self-employed? Okay, for example, bankers. ممكن or Bankers, are they self-employed or not self-employed? Bankers. no, not self-employed. What about businessmen? Yeah, I said that, Doctor. Did you? I didn't. Business, yes. Ah, okay. Business, Didn't I hear. think self-employed. Yes. بالعربي هيك شنو يقصدوا بها self-employed؟ أعمال حرة أو حاجة. صح. This is the idea. عرفت فكرة self-employed يعني شخص مش يعني معناها أنت مش موظف في مكان معين تخدم يعني عمل حر تخدم على راسك أنت بروحك تشتغل بنفسك يعني. Do you get the idea? Yes. Self-employed. راشد هناء. Okay. Yeah. وجاية من كلمة self اللي هي نفسك. فself-employed معناها أنت موظف نفسك. ومن اللي يوظفوا في نفسهم اللي هم تجار عمل حر حاجة business حاجة زكي يعني. هذا يقولوا له self-employed. All right. So the question is, let's start with Rashid. Do you know anybody who's self-employed? No. No. Abdullah, what about you? Do you know anybody who's self-employed? تعرف حد عمل يشتغل عمل حر مش موظف؟ No. No. What about you, Hannah? Do you know anybody who's self-employed? Yes. Okay. And what do they do? شنو نعملهم? What do they do? Sell clothes. Ah, very good. So he sells clothes. He buys and sells clothes. So, okay, very good example. Nice. Okay, in your opinion, Hannah, what are the good things and the bad things about being self-employed? What do you think? A bad Yeah. is cost money not ثابت بالإنجليزي شنو؟ Fixed. Cost money not fixed. Okay. So there's, you mean like the salary? The salary is not fixed. Okay. معناها مرتب شهري غير ثابت صح؟ Okay. Okay. So maybe this is a bad thing. Being self-employed. The nice job, it's beautiful job. So the good thing about being self-employed, it's a beautiful job. It's a beautiful thing, you think. But why? Why do you think it's beautiful? Because
free. The person is free. Correct. Because if you're self-employed, you are free, right? Okay. Okay, very good. And learn a lot of money. True. If you're self-employed, maybe you can earn more money, right? You can earn a lot of money. I agree. I think you're right. So, okay. And not routine. There's no job routine. There's no routine. You have to go to the office at 8 o'clock. You have to come finish at 2 o'clock, right? There's no routine. Okay. Okay, I have a question for you, Hannah. Would you like to be self-employed? Yes. Yes. Why would you like to be self-employed? For you? Because I want to learn a lot of money, and I don't like anybody يتحكم شو معناها بالإنجليش. Control me. Good. Okay. Yeah. Yes. Okay, that's a good answer. Yes, because you would like to earn a lot of money, and you don't want anybody to control you. I think that's true. I think that's right. If you're self-employed, maybe you can do this. You can make a lot of money and nobody controls you. Okay. What do you think, Rashid and Abdullah? What do you think about self-employment? Would you like to be self-employed, Rashid? Yes. Abdullah, would you like to be self-employed? Yes. Yes. Why? Why do you want to? Because it's not related to a place or time. Excellent answer. Yeah, you're right. Yes. Yes. صح. And it's not related to a salary of material. Not related to a salary of. or material. Material تقصد؟ Yes. Or material. ما فهمتكش الجزء الأخير ما فهمتش فكرتك. بالعربي غير مرتبط برابط أو دخل مادي تابع يعني. related to a salary or material. اوكي هم عادة الماتيريال يستعمل فيها كمادة خام material in English. This is glass. The material is glass. This is plastic. عرفت فكرة كيف استعمال الماتيريال عادة ما يستعملوش فيها بشكل العربي يعني. بس الجزئية الأولى كلها صح. I agree. Yes, the advantages المميزات or the good things about self-employment زي ما قلت is that you're free, of course. It's not related to a fixed salary. So if you're a good worker, you can make lots of money. So this is, of course, an important thing. Do you agree, Rashid? Do you think self-employment is better than a normal job, or do you think a normal job is better than self-employment? What do you think? No, it's better. You mean self-employment is better? Yeah. Why do you think it's better? What do you think? I think like Abdullah say. Yeah. I think he's right too, yes. Self-employment is very interesting. And you're not fixed with a time, you're not fixed with a place. تبدأ أنت يعني مش مربوط. Correct. Okay. Now, we're going to do some listening.
here we're going to listen to three friends, okay? We are going to listen to Steve, Lucy, and Guy. Do they like being self-employed? Let's find out. So we have three people or three friends, Steve, Lucy, and Guy. Do they like being self-employed? Let's go to the listening. Let's check. And let's find out. Uh, 12.4. Janet, it's Frank. Frank, where are you? I'm at the station. The train was late. I'm waiting for a taxi. But we've got that meeting with the Tamada brothers at 10 o'clock. Yes, I know. Are they there? 10? Okay, Leo. I've got 4 people for the break. Okay, door track. 5. Recording 10.7. A. Moved to Australia. Wow! Debbie, that was a difficult exam. And I read there's a really good film on at the Ritzy. Gonna do. Ah. Recording 11.8. Opposite the department store. Is there a newsagent's near here? Yen and Adriana Martinez had the longest engagement in the world. They got engaged in 1902 and got married in 1969. They were both 82 years old on their wedding day. 0.01 centimetres of rain a year. Dollars, and there were only 50 in the world. 4. The most boring film in the world is probably A Cure for Insomnia, directed by John Henry Timmis IV of Chicago. It's 85 hours long and is also the world's longest film. Okay. المقطع اللي فات. 5. It's 85 hours. At the Petrus restaurant in London, making this the world's most expensive meal per person. Most of the bill was for the 5 bottles of wine they drank. The best bottle cost £12,300. The restaurant didn't ask them to pay for the food. Recording 12.3. Richest. Happiest. Hottest. Most beautiful. Worst. Best. Recording 12.4. Okay. All right, so this is the correct one. So, okay, before we listen, let's read the sentences, okay? خذوا دقيقة. Read number 1 to 6, okay? When you finish reading these sentences, tell me, and I'll play the CD, okay? الكتاب ما يبانليش يعني. اوكي سوري نشوفها بس لحظة. توا هل يبان لك؟ ايه. اوكي. Okay. Okay, let's listen. Steve. I love being self-employed.
I've been to about 40 countries, and I've stayed in some of the world's best hotels. I've written travel articles about lots of amazing places. 2 weeks ago, I went to Mexico, and last month I spent 5 days in Barbados in the Caribbean. But I've never been to Australia. I'd love to go there one day when I have time, but for a holiday, not for work. Lucy. We've had lots of other jobs. 3 years ago, Guy was a teacher and I worked in an office. But we'd rather be self-employed, and we love having our own restaurant. We've met some really interesting people. Last year, the Prime Minister had dinner here. But it's very hard work, and Guy and I have never had a holiday together. We might go to Miami next year. Guy hasn't been to the USA before. Recording 12. Okay. What do you think? Do they like being self-employed or not? What do you think? They like. They like being self-employed. Correct. Yeah. All right. Let's see the true and false here. So Steve went to Mexico 2 weeks ago. Is this true or false? True. Yeah. Okay. What about number 2? He was in Barbados 2 months ago. False. False. Okay. He wants to go to Australia on holiday. True. Okay. And Guy and Lucy were self-employed 3 years ago. False. False. Because she said we had lots of different jobs before, right? So I think it's false. Yeah. Number 5, the Prime Minister came to their restaurant last month. False. False. When did he come? Holiday. On holiday? Was it last month or was it last year? What do you think? Last year. Maybe. Okay, what about number 6? Guy and Lucy want to go to the USA next year. False. False. Okay, let's listen again. Let's check, okay? Mm-hmm. Let me show you. All right, let's check. Let's go back. 3 years ago, Guy was a teacher, and I've been to about 40 countries, and I've stayed in some of the world's best hotels. I've written travel articles about lots of amazing places. 2 weeks ago, I went to Mexico, and last month I spent 5 days in Barbados in the Caribbean. But I've never been to Australia. I'd love to go there one day when I have time, but for a holiday, not for work. Lucy. We've had lots of other jobs. 3 years ago, Guy was a teacher, and I worked in an office. So Guy was a teacher and she worked in an office. So number 4, is it true or false? False. False. معناها ما كانوش هم self-employed 3 سنين فاتوا صح؟ كانوا يخدموا يعني موظفين عاديين يعني كانوا 3 سنين فاتوا. Yeah. Okay. Very good. Okay. Let's check number 5 and 6. But we'd rather be self-employed, and we love having our own restaurant. We've met some really interesting people. Last year, the Prime Minister had dinner here. But it's very hard work. Last year. صح. Last year. Not last month. Last year, صح. And Guy and I have never had a holiday together. We might go to Miami next year. Guy hasn't been to the USA before. So is this true or false, number 6? Miami. Miami is in the USA. False. Miami. Yeah, but where's Miami? وين موجودة Miami? It's in the USA, right? So Miami is a city in the USA. So number 6, هي مدينة في أمريكا. So it's correct. All right.
All right, okay, so we did the listening. Let's take a look at the grammar here. Okay, now, number 3, it says, look at sentences 1 and 2 and then answer question A and B. Okay, Abdullah, can you read these 2 sentences, please, Abdullah? I have been to about 4 countries. 2 weeks ago, I went to Mexico. Okay, now in sentence here in question A, it says, in sentence number 1, do we know when Steve went to these countries? What do you think, Abdullah? Do we know when Steve went to the 40 countries in the first question? Do we know when he went to these countries? Australia. No خلينا في الجملة الأولى هذه. هي السؤال عليها هي تواتي. هم يسألوا فينا قال لك هل احنا نعرفوا do we know when Steve went to these countries؟ هل نقدر نعرفوا امتى مشى او ما نقدروش نعرفوا من الجملة الأولى؟ What do you think? No or yes? No. قصدك يعني ما نقدروش نعرفوا امتى مشى صح؟ Yes. علاش ما نقدروش نعرفوا؟ Why? ما ذكرنا. Correct. It doesn't say. It doesn't say when. This is the idea. We don't know when. ما فيش محدد الموضوع. Okay. What about sentence number 2, Abdullah? It says here in sentence number 2, do we know when he went to Mexico? خلنا أشير لك على الجملة الثانية. In this example, do we know when he went to Mexico? No or yes? أقرأها. No. أقرأ number 2. 2 weeks ago. You say yes. 2 weeks ago. So do we know ولا we don't know? هل نعرف ولا ما نعرفوش؟ أنت Yes. We know. We know. Very good. So this means in number 2, we know when he went, but in number 1, in sentence number 1, we don't know when he went. صح ولا؟ Yes. All right. Okay, now in part B here, complete the rules with present perfect or past simple, okay? Okay, so Hannah, can you read these 2 points, please? Can you read the first one? وبعدين نبيك تقرري الإجابة أما واحدة نجاوبوا which one do we use the present perfect and for which one do we use the past simple, okay? Past simple, okay. Yes. We use the to talk about experience in life until now. We don't say when they happened. Okay. We used to talk about life until now. We don't say when they happened. Past perfect. Present perfect. Okay, correct. Okay, and the second one, Hannah? We use the past simple if we say when something happened. Oh, correct. Yes. If we know, لو نعرفه أمتى صار الحدث نستعمله past simple. So let's talk a little bit about this. خلنا نتكلم شوية عن الموضوع هذا. So here المثال الأول هذا اللي هو I've been to 40 countries اللي هو رقم 1 I've been to 40 countries. يعني هذا منطبق على الكلام هذا. حنعرف علاش. ومثال رقم 2 منطبق على الكلام اللي تحت هنا. اوكي لو تنجو المثال الاول
It says I've been to 40 countries. But do we know when? هل نعرفوا أمتى مشى ولا ما نعرفوش في المثال الأول؟ نعرفوش. إيش مكتوب هنا؟ هذا ملخص ال present We perfect. don't say. Yes. We don't say when they happened. بالضبط. يعني المتكلم اللي يهدرس لك على القصة ما يقولكش أمتى. يعني لما قال لك I've been to 40 countries ما قالكش أنا مشيت في 99 مشيت في 2002 مشيت ما قالكش قال لك مشيت وخلاص. فهنا ال present perfect the idea is we use it to talk about experience خبرات في الحياة, right? Experience in life until now. فلما شخص يقول I've been to 40 countries يعني لحد توا في حياتي يعني زرت 40 دولة. ممكن شهر جاي يزور 41 أو 42 أو 43. دي got the idea. يعني حتى هذه اللحظة زرت 40 دولة. يعني لو منترجمه احنا ال present perfect لو نترجموه بالفصحى يعني كأننا نقولوا لقد زرت حتى هذه اللحظة 40 دولة. عرفتوا الفكرة؟ يعني حتى هذه اللحظة مهمة في ال present perfect. لأن أنت بتتكلمي على كل شيء صار حتى اللحظة هذه. دي got the idea. وما نقولوش الزمن امتى ما نعطوش في تفاصيل ما فيش تفاصيل present perfect خبرات حياه وخلاص. لكن بالمقارنه لو نقارنوه بنمبر 2 اللي هو الباست سمبل اللي احنا متعودين عليه تكلمنا عليه بشكل مفصل اكثر اللي هو 2 weeks ago I went to Mexico. هنا يتكلم الشخص ما يتكلمش على خبره يتكلم على حدث صار وخلاص وانتهى اللي هو مشيت مكسيكو مشيت المكسيك 2 weeks ago خلاص انتهت قصة المكسيك صح؟ So here in the past simple we say when something happened هي النقطة هذه. Okay? So أكبر فرق بين ال present perfect وال past simple أن في ال present perfect we don't say when something happened ما نقولوش في ال present perfect but in the past simple we say when something happened. Do you get the idea? Rashid, Abdullah. Yes. Yeah. Okay. Do you get the idea? So present perfect, we don't say when. ما نعطوش في تفاصيل بخصوص الوقت. With past simple, نعطي تفاصيل بخصوص الوقت. عادة نقولوا أمتى صار الحدث. All right. So this is one of the main differences. Okay. Now, Rashid, I'd like you to complete the table here, the grammar table. So let me move a little bit. So here it says, find 7 more examples of present perfect in the text. Fill in the gaps in the table with have, has, haven't, hasn't. Okay, أول حاجة خلينا نرجع للتكست للنص. Okay. Rashid, can you check this text? This one? Can you see it? Yes. Okay, I want you to find present perfect sentences. أمثلة اللي فيها present perfect. اللي هي ما فيهاش مش ذاكر لك أمتى صار الحدث في العادة يعني. Can you find them? I have stayed in some of the world's best hotels. Okay, I've stayed. هذه واحدة صح؟ هم المفروض بتلقى 7 أنت. I have written. صح. هذه واحدة ثانية. I have never been to Australia. Correct. صح. اوكي في واحدة أخيرة في الجملة هذه بقيت في الجملة الثانية بقيت في الريدنج الثاني يعني في واحدة بس فاتت عليك. Can you find it? I have been to about 40 centuries.
yes لكن هي هذه مذكورة حقها في الأمثلة تحت صح ولا؟ معناها مزبوط انت هم هذا لكن هي عطية منهم غير مذكورة يعني ما نبوش نكررها وجودها تحت. I've been to about 40 countries. All right, very good Rashid. Now let's go to Hannah. Hannah, can you see this? أنا ما نشوفش في الصفحة. ما تشوفيش في الصفحة نهائيا؟ لا. تقدر تجربي تخرجي وتخشي مرة ثانية المفروض تظهر لك الصفحة. ممكن الاتصال ضعيف عندك أو حاجة. عبد الله باينة عندك الصفحة. Can you see it? نفس اللي صار معي. نعم. سميحة, can you see the page? No, okay. Okay. طلعت وخشيت. Okay. All right. Okay, Samiha, can you see this conversation? Here we have, what's her name? What's her name? Lucy. Okay, now Lucy is talking. Let's try to find some sentences here. Can you see the page now, Hannah? Can you see it? Okay. Yes. All right, Hannah. So here we have Lucy. She's talking about herself and she's talking about her husband. Okay. Can you find present perfect sentences here? We want present perfect, Hannah. Okay. We have met some really interesting people. We've met some interesting people, really interesting. Okay, هذه واحدة منهم. I have never had a holiday. We might go to Miami. No. Hasn't been to the USA before. Yes, Guy hasn't been to the USA before. Good. We have had lots of other jobs. Very nice. Correct. All right. So these are all examples of present perfect. ولو تلاحظي في كل الأمثلة هذه ما فيش ذكر للوقت صح؟ يعني لاحظي مثال الأول we've had lots of other jobs ما ذكرت شيء لكن بعدين لما بديت تعطي في تفاصيل شو صار؟ غيرت للpast perfect صح ولا؟ هنغير لكم سوري قصدي past simple صح لما بعدين غيرت كلامها لما بديت تعطي في تفاصيل شو قال 3 years ago Guy was خشت في past simple صح ولا؟ was a teacher كان مدرس and I شو قالت؟ worked بديت تستعمل في past simple هنا why علاش السبب غيرت على past simple هنا what's the reason why he was talk about herself. لا حتى في الأول كانت تتكلم عن روحها. She was talking about herself. We've had lots of jobs. مثلا هنا I've never had a holiday together. Guy and I never. السر علاش غيرت هنا في past simple لأن شو قالت 3 years ago أعطت زمن حددت المدة ما دام حددت المدة أعطت time phrase أو أعطت وقت محدد في الماضي
ممنوع استعمال ال present perfect، ما عادش تقدر تستعمله. دي قد idea. لو مجرد ما تعطي أنت وقت محدد في الزمن، أو لامس، أمس، last week, last year, 2 months ago, 1 month ago, when I was in high school, when I graduated, when I bought my car، أي تحديد في الزمن في الباست ما عادش تقدر تستعملي present perfect. Okay. All right. Now. Okay. عندنا مثال ثاني. Had dinner. Why did she use past simple يعني شو السبب؟ last year. صح. Last year. لأنها محددت. ما دام حددت لازم past simple. Okay. Okay, very good. هي هذه الفكرة العامة يعني. الفرق بين ال present perfect وبين ال past simple. طبعا في ملحوظة مهمة ان احنا كلغة عربية ما عندناش موضوع هذا ال present perfect، ما بالنسبة لنا كلها ماضي وخلاص. لكن في الانجليزي يعتبروا فيه زي نوع مختلف من الماضي، مش زي ال past simple. مختلف شوية يعني، ينعطى أكثر للخبرات وما ينحطش معاه time phrase، يعني ما في شيء تحديد في الوقت. هي هذه الفكرة يعني. Okay, now عبد الله، I'd like you here to طلعنا طبعا احنا 7 more examples هذه درناها مع بعض راشد وهنا. But I want you here to complete the table. هنتعلموا كيف نركبوا ال present perfect. Okay. Now here I want you عبد الله to use، خلنا أعطيك الحاجات اللي هتستعملها. So here I want you to use have وإلا has، وأيضا you haven't وعندك hasn't. All right. So you have 4 options, and I want you to complete the table. So in positive we say I. What do we say? What do we say, Abdullah? I. عندك 4 خيارات، يا have يا has يا haven't يا hasn't، واحدة من الأربعة. وأيضا you can see عندك مثال، نخلي لك مربع على المثال. Can you see the example عبد الله؟ هنا عندك مثال تشوف فيه. خلنا نرفع لك، هذا اللي أنت تبني عليه القاعدة باين. I have. Okay, صح. I have. Good. Okay. وفي النيجاتيف كيف بتولي الهاف؟ شو بتولي لك؟ have. Negative. has. Negative. شو معناها نيجاتيف؟ نيجاتيف اللي هو نفي، صح ولا لا؟ اوكي. معناها الهاف زد لها نوت بس، شو بتولي لك؟ haven't. Yes, good. Haven't، صح. اوكي. What about لو غيرنا السبجكت، ما عادش I you we they، بدنا نستعمله he she it، شنو حنستعمله؟ الهاف والهافنت خلاص استعملناهم على الكتب. Yes. So we say has. So he has been. She has been to America. He has been to America. باي مثلا لو كانت نيجاتيف شو حنقوله؟ hasn't. Yes. He hasn't been to America. She hasn't been to America. أكيد ولما بتدعي على روحك بتقول I haven't been to America. You haven't been to America. We haven't been to America.
وفي negative they haven't been to America, we haven't been to America, I haven't been to America. Okay? Okay, now let's check the summary and let's check the tips. خلينا نزيدوا نفهم قصة present perfect. نفهمه أكثر شوي. So let's go to page 147. Okay. All right, Rashid, can you please read the first point, present perfect? We use the present perfect to talk about experience in life until now. We don't say when they happened. I have been to about 40 countries. I have stayed in some of the world's best hotels. Okay. We use the past simple if we say if we say when something ago I went to Mexico. Last month I spent 5 days in Barbados. Barbados. Okay, okay. So الفكرة كلها لو نلخص الكلام هذا كله نقدر نلخصوه في الجزء هذا. شو معنى هذا بالعربي يا راشد؟ لو كيف بتلخصها لي بالعربي الفرق بين ال present perfect وال past simple بالفلاقي كيف تميز لي بيناتهم؟ ال past simple بس يعطيك معاه زمن. صح. ال present perfect ما يعطيكش معاه زمن. بالضبط ما يعطيكش معاه زمن. present perfect مستحيل يعطيك حاجة محددة ما يعطيها لكش. ديما يدوي لك في العام والتركيز أكثر على الخبرات زي كأنه واحد يكتب في سي في زي هذا الراجل الأول ستيف زي كأنه يدوي لك على السي في بتاع خبرته في الحياة صح ولا؟ قاعد يقول لك أنا مشيت ل 40 دولة وأنا زرت أحسن الفنادق زي اللي ينفق علينا هيك. لكن ما يعطيكش امتى مشى ما يعطيكش شندار ما يعطيكش تفاصيل ما فيش تفاصيل. But if we check the second example لما هنا اعطانا تفاصيل قال لك 2 weeks ago I went to Mexico هنا عاد معناها يدوينا على حادثة واحدة واضحة صح ولا؟ أسبوعين فاتوا مشيت للمكسيك. And the next example last month I spent 5 days in Barbados اعطانا حتى هو كلام محدد قلنا 5 أيام قعدتهم في باربادوس. Do you get the idea? All right, very good, Rashid. Okay, tip number 3. Can you read tip number 3, please? We can't use the present perfect if we say a time. I went to England in 2003. 2003. 2003. Not I have been to England in 2002. بالضبط. معناها لو بدي تقول 2003 لو بدي تعطينا زمن محدد ما تستعملش present perfect ممنوع. We can't use present perfect. تمام. لكن لو مثلا بتهدر زي كهدرزة عامة بتقول أنا زرت مثلا بريطانيا أو أنا زرت تركيا تقدر تقول I've been عادي تستعمل ال present perfect تقول لي مثلا I've been to Turkey مش لازم تعطيني تفاصيل. لكن لو أنا منقصقصك نقول لك when did you go يعني شو بيصير بتضطر تغير. أنا أعطيك مثال هشوف مثلا الشخص الأول يدوي للثاني قال له I've been to Turkey صاحبه قصقاص مش بيقول لا مرضاش بالإجابة العامة قال له when did you go. Okay, what's the answer هنا راشد? What do you think? شو بيجاوبها؟ Past simple. صح. أعطيني مثال على الإجابة past simple. I have been to Turkey last month. لا ما عادش تقدر تقولها I've been.
I went to Turkey صح. last month. أيوة. I went to Turkey last month. يعني شن صار؟ أن سؤاله هو أجبرك أنك أنت تغير حتى أنت، صح ولا؟ هو أصلا سؤاله بروحه في الباست سمبل. هو لما قال لك when did you go هذا past simple عادي، صح ولا؟ فكر لما قرينا did، فهذا هذا past simple عادي. لأن هو يعرف أن الجملة لولا I've been to Turkey ما فيهاش معلومات على الوقت. فمعلومات أن شيء درته، خبرة جربتها وخلاص. لكن صاحبك يبي تفاصيل، يبي يعرف أمتى مشيت. فأنت بتقدر تعطيه لأمتى مشيت، لكن بتضطر تحول للpast simple. ما عادش تقدر تستعمل present perfect في التفاصيل وفي المواعيد. You get the idea? Yeah. Okay. All right. Now the table. هذا نفسه تكلمنا عليه. So let's talk about طريقة تكوين present perfect. So we use subject I, you, we, they. لو استعملنا I, you, we, they هنستعمل معاها have، صح ولا؟ بعدين هنستعمل past participle. شو معنى past participle؟ من مر عليه past participle قبل؟ هنا عبد الله، do you know past participle شو معناه؟ تصريف ثالث للفعل. صح. اوكي، في الانجليزيه عندنا موضوع اللي هو التصريف الثالث للفعل. شو معنى تصريف ثالث؟ يعني كلمه تتحول على مرتين. مثلا لو كانت الكلمه regular بتولي like liked. هذه لو regular يعني فيها ed باهي. like liked تبقى زي ما هي liked خلاص ما فيش تغيير. لكن لو الحاجه غير regular مثلا go، كيف بتولي الجو في الباست؟ باست العادي went. وفي الباست participle شو بتولي؟ going. لا going هذيك ing موضوع بروحها. اوكي. لكن في التصريف الثالث بتاعها شو بتقول؟ gone، صح؟ gone. والا في واحده ثانيه كنا ديما نستعمل فيها gone. لا gone بروحها. gone اللي هي going. gone بروحها هكذا. gone والا been. صح. ايوه gone وbeen. باهي مثلا تصريف بتاع الverb to be، فعل verb to be اللي هي am، وعندنا الار. الام والار والاز في البريزنت، صح ولا؟ في الباست شو بتولي؟ was were. صح. وفي الباست في البريزنت اللي هو في الباست participle التصريف الثالث شو بتولي؟ been. صح. been. يس. معناها البين تجينا من جهتين، تجينا سواء من الجو وتجينا حتى من الverb to be. الزوز يطلعوا لنا بين في الأخير. أوكي؟ فهذا ممكن موضوع جديد ما خشيناش فيه قبل، اللي هو قصة التصريف الثالث يسموه فيه أو الباست participle. خلينا نوريكم. أعتقد عندكم جدول في آخر الكتاب موجود المفروض هنا 149. ايوه can you see it؟ yes. لاحظوا كيف في قائمتين. قائمة اللي هي الباست سمبل هذه العادية اللي احنا كنا ديما نستعمل فيها قبل في الباست سمبل، صح ولا؟ نقولوا مثلا is was، مثلا نقولوا can could، صح ولا؟ متعودين عليها يعني. هذه بالضد العادية الباست سمبل العادي. break broke buy bought can could catch caught، هذا كله الكلام الأول. لكن تو اللي يهمنا لما حنستعمل طبعا الباست البريزنت بيرفكت، احد الاشياء المهمه جدا في البريزنت بيرفكت هي ضروره استعمال الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث هذا. You get the idea؟ يعني ما تقدرش تقول I have went، ما يمشيش الموضوع، ما يمشيش الحال. لازم تقول I have been. مثلا ما تقدرش تقول I have drove ولا I have drive لو بتدعو على السواقة مثلا. بتضطر تقول I have driven. to get the idea. So I have driven. هذا كله يعني مع الوقت ناخده حيكون واضح إن شاء الله.
alright. Regular verbs. أعطينا بعض الملاحظات على past participle. So if it's a regular verb, لو كان فعل اعتيادي شنو نديرو؟ مجرد نديرو ed نفسها worked نفسها ما تتغيرش، صح ولا؟ لكن for irregular verbs قالك there are no rules. زي البن اللي كنا ندعو عليها، كانت بعدين ولت was بعدين ولت been، وإلا go went been، صح ولا؟ ما فيش قاعدة معينة، فهذا بيجوا إن شاء الله بالتعود يعني. تقدروا تاخذوا عليها. Okay, هنا can you please read the last tip؟ الملحوظة الأخيرة التي مهمة كويسة. Go has two past participle been and gone. يعني عندنا نوعين. Rashid, can you continue? Okay. to Italian. استمري، غير الصوت قطع شوية. I've been to Italy. I'm back in my country now. اوكي، شنو فهمتي من الكلام هذا هنا؟ شنو القصد من been هنا؟ كيف نستعمل فيها؟ go في ال present perfect. صح، نستعمل فيها في present perfect. وشن تاني نتكلموا بها على شنو عادة؟ been. experience. خبرة. خبرة في الحياة، تجربة في الحياة أو خبرة في الحياة، صح ولا؟ صح. باي مثلا مثال هذا شنو يعني مثلا I've been to Italy. مثلا أعطيك مثال، شنو الفرق بين I've been to Italy and I went to Italy in 2010. What do you think the difference is? First, still live in Italy. ما زال قاعد في إيطاليا. لو كان في إيطاليا هو حيقول I live in Italy. I've been to it. لو قاعد هو في إيطاليا حيقول I live in Italy. هذا لو قاعد في إيطاليا. لكن هو شن قال؟ أنا عشت في إيطاليا، لا أنا مشيت لإيطاليا. experience. تمام، بينك شو الفرق بينهم الزوز؟ بين I've been to Italy و I went to Italy in 2010. في الباست أعطي time، أعطي وقت. صح تمام. بس في الأولى مش أعطي وقت. صح، هذا أحد الفروق. صح. طبعا احنا بالنسبة لنا كمتكلمين بالعربية ما فيش فرق، هو زي بعضهم. زوز يدوا أنا مشيت لإيطاليا مشيت وخلاص، لكن في الإنجليزية في فرق نوعا ما كبير شوية. الفرق الأول المستمع الإنجليزي لما حد يقول له I've been to Italy حيفهمها كتجربة حياة. معناها أنت مشيت لإيطاليا قبل، زرتها، شفت روما، شفت مش عارف شنو، يشوفها كتجربة في الحياة. هذا اللي يفهم من الكلمة I've been to Italy. تمام. لكن لو قال الشخص I went to Italy in 2010 حيفهمها مجرد يعني حادثة، يعني حاجة صارت في الباست وخلاص، يعني رحلة قمت بها وخلاص. you get the idea. في فرق يعني حتى في المعنى الضمني في الكلمة. I've been to Italy تجربة انك انت جربت سفر لإيطاليا. فيها ناس مثلا ما زال ما جربوش، ما حصلوش يسافروا مثلا إيطاليا، انت حصلت مثلا. لكن I went to Italy in 2010 ممكن جزء من قصة، يعني مشيت لإيطاليا وبعدها and then I went to France and I stayed with my friends for 2 months and I went back to Libya مثلا. أيضا I've been to Italy هذا معناها
لو ترجعي في الشرح هنا. Can you read this? What does it say? I am back in my country. شو معناها هذا؟ معناها أنا توقعت في بلادي، يعني هذه حاجة في الماضي. في الماضي معناها أنت مشيتي ورجعتي، يعني مجرد زيارة وأنت تحكي عليها من باب تجربة، من باب تجارب الحياة. عارف مثلا لو بتحكي مثلا على سبيل المثال بتحكينا على تجارب مثلا جدك ولا كذا، على سبيل المثال بيقولي مثلا my grandfather's been to Australia، مثلا المستمع يقول واو that's so nice. لكن لو المستمع يبي تفاصيل أكثر شنو حيقول لك؟ حيغير للباست سمبل، حيقول لك when did he go. رأيتي كيف غير على الباست سمبل؟ يعني يبوا تفاصيل تو، يبي تعطيه السنة، يبي يعرفوا قديش قعد جدك في أستراليا، ويبوا يقدر ايديا. فلو الحكاية بدت فيها تفاصيل ومعلومات ومواعيد معينة نضطروا من نغيره للباست سمبل الأول متعودين عليه باست سمبل. يعني في البريزنت بيرفكت مجرد نوع من نوع من ايوه ذكر الفكرة بالضبط، أو ذكر تجربة الحياة هذه، مجرد ذكرها يعني. This is the idea. Alright, let's do some exercises. مجرد ندير شوية تمارين حيوضح الفكرة. وطبعا قصة ال present perfect لازم الانتباه في الجرامر متاعها، يعني عند التركيبة الخاصة بها هذه، اللي هي أول شيء لازم تستعملوا ال have ولا ال has. لازم قصة ال past participle، أوكي؟ هو التصريف الثالث اللي هي been ولا caught ولا حسب، يعني كل فعل وقصته. نقدروا نستخدموا had تقدروا have had. مثلا I've had a lot of time in مثلا I've had good luck. I've had good luck. What does this mean? I've had good luck. يعني حد كويس بالضبط، شخص يدوي في حياته بصفة عامة، هنا ما يدويش عليه وقت معين أو يوم معين، يعني بصفة عامة في حياته حتى هذه اللحظة يعني كان حظه كويس في الحياة. I've had good luck in my life بصفة عامة لحد هذه اللحظة. ممكن هو بعد ما قالها تضرب سيارة ياخذ راحة بالعين مثلا، لكن كنحو كجراماتيكلي حتى هذه اللحظة حظه قاعد باين. دي قد ايديا. فتجي الهاف مع الهاد تركب right، وتركب حتى في النيجاتيف. can you read this example راشد؟ مثلا خذ لنا بتاع they، ابدا من they. they haven't had a holiday. شو تفهم منها هذه they haven't had a holiday؟ ما حصلوش عطلة، ما مشوش عطلة، صح. لكن طبعا لما تنقال هيك بالطريقة هذه بالpresent perfect they haven't had a holiday، معناها حتى هذه اللحظة اللي تو ما حصلوش، لكن ممكن غدوة يطلعوا holiday مش معروف. تقدي idea. يعني عادة present perfect ديما يدوي لك على حاجة في الماضي حتى هذه اللحظة. ديما عادة شو يسموا فيه present perfect، رغم أنه هو يدوي لك على الماضي يعني حتى اسمه هي لخبط شوية، هو اسمه present perfect لكن يدوي لك على الماضي. عرفت الفكرة كيف؟ هي هم يسموا فيه present perfect لأنه ليه علاقة بالحاضر يعني. This is the idea. Okay, let's do exercises. مجرد شوية تمارين حيصبح موضوع إن شاء الله واضح سهل جدا. Okay, now let's do some exercise. Number 4. It says here, write the past participles of these verbs. كويس، هو بيعطينا تمرين لموضوع التصريف الثالث هذا past participle، مش ناخده عليه شوية تو، لأن زي ما اتفقنا إنه جزء أساسي من تكوين ال present perfect، من غيره ما تقدرش تركب present perfect بطريقة صحيحة. Alright, now check the new past participles and the irregular verbs. لو جتنا أو حاجة ما نعرفوهاش نقدر نرجع لها في القائمة. Alright, now we say write. What's the past of write? written. لا الباست العادي، مش البارتيسيبل العادي. wrote.
wrote صح ولا؟ معناها بتكون write wrote written. رأيتوا قديش مرة تغيرت write يعني مرتين write wrote written لأن هي أصلا irregular هي شاذة من الأول فحتى ال past participle بتاعها مختلف صح ولا؟ بين مثلا stay شنو ال past بتاعها العادي؟ stayed اللي هم في العادة regular اللي هم فيهم ed يقعدوا زي ما هم في العادة يعني ما يصيرهمش تغيير. معناها stay past participle بتاعها stayed صح ولا؟ البي دوين عليها لما بتحولها للباست بتولي الباست العادي شو بتولي؟ was and were صح ولا؟ لكن في الباست participle التصريف الثالث شو بتولي؟ were اللي كنا نقوله فاتوا ايوه راشد؟ بين يس صح عبد الله راشد اوكي لأن طبعا احنا كل هذا نراجعه في شنو؟ تمرين للpast participle تمرين للpast participle. Alright. Okay, what about have؟ شو بتولي؟ had. سواء في الpast العادي أو حتى في الpast participle هي had يعني. Okay. باهي what about work؟ worked نفسها. دي وزي الpast العادية ولا؟ worked. لأن هي regular or lose lost حتى في العادي حتى في met صح. haven't met him before صح وتقعد زي ما هي في past participle studied حتى هذه تعتبر regular تقعد زي ما هي IED وخلاص. saw اللي هو الباست العادي لكن في الباست participle شو بتولي؟ seen. ممتاز عبد الله صح. seen. مثلا لو قالك حد have you seen أحمد؟ I haven't seen him. لتوا ما طلع لي ما بانليش. I haven't seen him. شفتاش. اوكي. number 10 go شو بتولي؟ went وبعدين تغيير الثالثة going been ولا gone الزوز صح حسب المعنى. اوكي باي نعطيكم مثالين نبيكم تقولوا لي الفرق بين been وبين gone مثلا. Okay. Can you see these two examples? Yes. What's the difference? الزوز صح هما لكن عندهم معنى مختلف شوية. What do you think? He has been to the supermarket and he has gone to the supermarket. طبعا هو في الحقيقة خلينا نغيرهم مرة ثانية. هو بدل ما نكتبها has منفصلة ما ديما يفضلوا موضوع التلصيق فخلينا نكتبها ملصقة من الأول. Okay. So Ali's been to the supermarket. Ali's been to the supermarket and Ali's gone to the supermarket. Okay, Haitian right? What do you think the difference is? أعتقد في تغيير في المعنى. في تغيير في المعنى صح. لكن شنو هو التغيير؟ تقول لي. ممكن تساعدنا شوية هنا. اوكي هنا المثال اللي بكري نهدز فيه انا وياك the one about Italy. I've been to Italy. So the question is am I still in Italy or did I go back to Libya? Go back in Libya. ممتاز صح. اللي يقول لك I've been to Italy معناها رجع لبلادها مش قاعد في إيطاليا مشى زيارة ورجع. باهي هذه الأولى وباهي والثانية Ali's gone to the supermarket. بقى خلينا نبدأ بالأولى.
نبيك تطبقي نفس الفكرة هنا. Ali's been to the supermarket. So the question is Ali in the supermarket now or is he back home? He back home. صح، ممتاز. رجع، مشى للمحل، شرى بضاعته ورجع. لكن لو أنا نجي نسأل مثلا على علي، نقول وين علي وين علي، يمشوا يقولوا لي he's gone to the supermarket. So the question is he still in the supermarket or is he back Still. home? Number 2 still in supermarket. بالضبط، ممتاز. هي هذه الفكرة. gone معناها مازال ما ولاش، طلع خرج ولم يعد. عد. مش معناها مات خلاص، رغم ان مرات gone يستعملوا فيها حتى اللي مات. he's gone، يقول لك he's gone، she's gone، توفى يعني he's gone، مرات يستعملوا فيها. لكن لو تستعملوها بالطريقة هذه he's gone to the supermarket، ما كملش بضاعته، قاعد ما كملش شغله في السوبر ماركت، قاعد في السوبر ماركت. اوكي؟ فهذا ليش ممكن تلاحظوا استعمال been يستعمل فيها أكثر، خاصة الخبرات. لأن أو تجارب الحياة يعني، لأن الشخص أكيد حيرجع لوين ما لبلاده أو هكذا أو غير. Alright? Okay, now let's listen and practice, okay? هنا في جزء B من الإكسرسايز. خلينا نرجع لكم الإجابات. Okay. Now I want you to listen and practice, okay? هذول الأفعال كلهم جاوبناهم مع بعضهم، حنسمعوهم في الانفينيتيف اللي هو present، في past simple، في past participle, okay? So let's listen. Recording. And I want you to listen and repeat, okay? 12.5. Write, wrote, written. Okay, can you repeat it? Right. Right, wrote, written. Right. Okay. Stay. Stayed. Stayed. Stay. Stayed. Was or were. Been. Be, was, or were. Be, was, were, been. Good. Have. Had. Had. Have. Had. Twice. Work, worked, worked. Work. Worked. Worked. Mm-hmm. Lose. Lost. Lost. Lose. Lost. Lose, lost. Mm-hmm. Meet, met, met. Meet. Met. Meet, met. Mm-hmm. Study. Studied. 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 See, saw, seen. See, saw, seen. See, saw, seen. Go. Went. Been or gone. Go, went, been or gone. Been, gone, be. Yes. اوكي، طبعا هذا يعني مع الاستعمال، يعني طبعا مش معناه لازم تصموهم صمان او حفظ وكذا، لا، لان مع الوقت حتلقى روحك تدير فيهم بروحهم يعني من غير تخمين. زي البن، هذه البن لانها متكرره هلبة، حتلقى روحك تدير فيها هلبة يعني. اللي هم الريجولر امورهم طيبه سهله، اللي ينتهوا باي دي ما فيش نفس الشيء، اي دي بتقعد زي ما هي يعني. stayed worked. نفس الشيء الهاف، رغم انها هي irregular يعني شاده، لكن الهاد تقعد زي ما هي، هاد. فيعني شويه تعود تمشي الامور. not too hard. Okay, now number 5.
It says, look at these phrases and write 6 sentences about your experience. They can be positive or negative. Okay. So the idea here طبعا كيف نعرفوا شنو المطلوب؟ هل طالبين present perfect ولا طالبين past simple؟ السؤال هذا. شنو تعتقدوا؟ past present perfect. صح، طالبين present perfect. علاش؟ لأنه يبيكم تتكلموا على تجاربكم في الحياة. experiences. يبيكم تدرسوا على تجاربكم وخبراتكم في الحياة. right؟ يعني لو نشوف وسواء كانت تجربة إيجابية، يعني سواء كانت حاجة كويسة اللي صارت لك في حياتك أو شيء مش كويس يعني negative، في الحالتين عادي يعني. أوكي؟ مثلا شوف المثال الأول. I've worked in a restaurant. هنا طبعا مش قصدي تجربة غير كويسة، يعني تجربة ما صارتش يعني سلبية. Number 1 for example. I worked in a restaurant. I've worked. أمتى خدمت ما يهمش، ما يهمناش أمتى خدمت. أوكي؟ يهمنا أنك أنت جربت هالشيء هذا، مريت بيه وخلاص، هذا اللي يهمنا. أوكي؟ So this means in all these examples we want to use present perfect. Present perfect فقط، مش حنستعمله past simple. Okay? Yes. And of course على حسب، لو أنت مريت بالتجربة هذه وجربتها حتديرها بالpositive، ولو ما الشيء هذا ما جربتاش أو ما عمرك قدرته، زي مثلا go to the UK. لو ما عمرك ما مشيت للUK شنو حتقول؟ I haven't been to the UK. ما مشيتش وخلاص، ما جربتش التجربة هذه، مريتش بها. You get the idea. فهذا المطلوب in question number 5. Okay, let's start with Abdullah. Okay, so start with the first example, Abdullah. Work in a restaurant. I haven't worked in a restaurant. Okay. خدمت أنت قبل باي بريطانيا. Go to the UK. I haven't been to the UK. Okay. Meet someone from Ireland. I haven't meet someone from Ireland. صح، خلينا نكتبها. معناها أنت عمرك ما تلاقيت مع حد من إيرلندا، صح؟ Yeah. Okay, I've never ولا ما غير، خلينا منها never. I haven't met someone from Ireland. Okay. Okay, the next one. Abdullah. Meet someone. See Japanese film. Yes. I have. I have seen a Japanese film. Okay, nice. Good. Stay in 5-star hotel. I haven't stay in 5-star hotel. وstay شنو نديروا فيها؟ كيف نغيرها؟ Stay. صح. Be on television. The radio or the radio. هل عمرك طلعت على التلفزيون أو الراديو؟ No, I haven't be on television or the radio. تصريف كيف نغيرها؟ Been. أيوة, correct. I haven't been on TV or the radio. Good. Okay. Work in the office. I haven't work in the office. Working. Good. Worked. I haven't worked. Okay. Last one, Abdullah. Study another foreign language. Foreign. foreign. Foreign لغة أجنبية، يعني لغة مش عربي، أي لغة تانية غير العربي.
I have studied another language, foreign language. foreign طبعا جاء حتى نقوله مرات بالانجليزي foreigner اللي هو الاجنبي. اوكي foreigner. فforeign G silent ما تنطقهاش foreign language. Okay, good examples. Very nice. Okay, let's see Rashid's examples. Start from the first one, Rashid. احكينا على تجارب حياتك. I haven't worked in a restaurant. Okay. I have been to the UK. I haven't met someone from Ireland. I haven't seen a Japanese film. I have stayed in a 5-star hotel. I have been on television. Okay. I haven't worked in an office. Uh-huh. And the last one? What's for foreign أجنبي. foreign language يعني لغة أجنبية يعني أي لغة غير العربي من ضمنهم حتى الإنجليزي. I have studied another foreign language. تمام بس الجي silent يا راشد تنطقاش الجي foreign. تخيلها الجي مش موجودة foreign. Study another foreign language. All right, very nice, Rashid. Okay, let's check Hannah. Tell us about your life experience, Hannah. Okay. I haven't worked in a restaurant. Worked. I haven't been to the UK. I haven't met someone for Ireland. I haven't seen a Japanese film. I have stayed in a 5-star hotel. I haven't been on television, the radio. I haven't worked in an office. Okay. I have studied another foreign language. Nice. Okay, very good. I think if I want to talk about myself, I haven't worked in a restaurant. I've been to the UK, from Ireland. I haven't met someone from Ireland. I've seen a Japanese film. I've stayed in a 5-star hotel. I haven't been on television. I've worked in an office and I've studied another foreign language. اوكي اعتقد عندنا هلبا اجابات مشتركه. ما فيش حد فينا خدم في مطعم قبل وما فيش حد فينا طلع على التلفزيون الا راشد طلعت على التلفزيون. Yes. اوكي راشد الوحيد اللي طلع على التلفزيون معنا. اوكي فهذه فكره التكلم بصفه عامه يعني لاحظوا في المعلومات هذه كلها ما فيش اي علاقه بالزمن صح ولا مش مذكور اي تفاصيل. فهذه طريقة عمل ال present perfect يعني ما يعطيش تفاصيل زمنية. Okay. Let's do the next exercise ماذا ما بدنا وضحت القصة. Let's see number 6. Okay, عندنا listening. So here we have a conversation between Steve and Lucy. Okay, طبعا هذا this is Steve. هذا عندنا ستيف
And this is, of course, Lucy. So here they have a conversation, Steve and Lucy. They're talking together. So we want to know, where are they? السؤال الأول نبغى نعرف وينهم. Where are they? And what do they talk about? Okay? So let's listen. Let's listen to Steve and Lucy. sorry تلخبطت. هذا مش ستيف، هذا جاي. اوكي هذا راجل شو اسمه، راجل لوسي جاي. ستيف اللي فوق هذا ستيف اللي ديما يسافر يمشي لي 40 دولة. اوكي so this is Steve واللي تحت لوسي اللي عندها المطعم. So the conversation is between Steve and Lucy. The conversation is between Steve and Lucy. We want to know, where are they and what do they talk about? هذا الجزء الأول من السؤال. Let's find out. Let's listen. Recording 12.6. Are you enjoying the food? Yes, it's wonderful. Guy's a great cook. How's business? Oh, it's fine. Busy, you know. I really need a holiday. Yes, me too. But you're always on holiday. No, I'm not. People always say that. I work very hard when I'm travelling. Yeah, right. Have you ever been to Rio de Janeiro? Yes, I have. When did you go there? 4 or 5 years ago. And did you enjoy it? Oh, yes. I had a great time. The people are really friendly and the beaches are beautiful. Oh, I'd like to go there on holiday. It sounds fun. I'd like to go to Australia. Have you ever been there? Yes, I have actually. I went there about 8 years ago with a boyfriend. And did you have a good time? Yes. We travelled around in an old car and camped on the beaches. It was fantastic. It sounds great. Is the food okay, Steve? Yes, very good, as usual. Guy, have you ever been to Australia? No, I haven't. I never leave this restaurant. Okay. Okay, let's... Recording 12.7. Okay, sorry. So, where are they, Steve and Lucy? Where are they staying? Where are they now? Restaurant. Correct. So they are in a restaurant. Whose restaurant? Good. Guy. Guy's restaurant, ولا؟ مطعم بتاع Guy. Yes. Yeah. So they're staying in Guy's restaurant. هو مش Guy بروحها، Guy ومرته يعني الزوز. Guy ولوسي يعني يخطبوا فيه مع بعض. لكن شكله Guy. I think Guy is maybe the chef, right? Because Steve says the food is very good. All right. What do they talk about? شنو الحاجات اللي يتكلموا عنها؟ Go for Australia and go to... They talked about going to Australia. Holiday. They talked about holidays. What else did they talk about? تقدر تقول كلها على holidays. Did they talk about work? Did they talk about work? Yes. Yes, صح, they did. Okay. All right, let's try to answer true or false. هذه المعلومات كانت في listening. Let's see if we can remember. هنجربوا وبعدين نقدروا تأكدوا. Okay. So number 1, Steve has been to the US, has been to Rio de Janeiro. Is this correct? Is this true or false? True. Okay. He went there 3 years ago. I don't know. What do you think, Abdullah? True or false? Number 2. Hannah? True. True. Okay, maybe. Number 3. Lucy wants to go to Brazil on holiday. False. False. True. False. False. هنكتبهم الزوز باهي. بدل ما صاير خلاف هنا. Number 4. She's been to Australia. True or false? True. 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 She's traveled around Australia by bus. False.
Old car. Old car, okay. Number 6, Guy hasn't been to Australia. True. True. Okay. Okay, let's listen again. نتأكدوا من المعلومات. Let's find out. Studied. Okay. Recording 12.6. Are you enjoying the food? Yes, it's wonderful. Guy's a great cook. How's business? Oh, it's fine. Busy, you know. I really need a holiday. Yes, me too. But you're always on holiday. No, I'm not. People always say that. I work very hard when I'm travelling. Yeah, right. Have you ever been to Rio de Janeiro? Yes, I have. When did you go there? 4 or 5 years ago. And did you enjoy it? Oh, yes. I had a great time. The people are really friendly and the beaches are beautiful. Oh, I'd like to go there on holiday. It sounds fun. I'd like to go to Australia. Have you ever been there? Yes, I have actually. I went there about 8 years ago with a boyfriend. And did you have a good time? Yes. We travelled around in an old car and camped on the beaches. It was fantastic. That sounds great. Is the food okay, Steve? Yes, very good, as usual. Guy, have you ever been to Australia? No, I haven't. I never leave this restaurant. Okay. شو بتغيروا? Which ones are wrong and which ones are right? Number 3. True. True. Right? False. No, false. False or true? False. Number 3. False. False. Number 3. Yes, it's false. False. No, it's true. She wants to go to Brazil. Brazil. She does. She wants to go to Brazil. دبي هي تمشي. So it's true. Yes, it's true. تبي تمشي ريو دي جانيرو. وريو دي جانيرو في البرازيل. صح ولا؟ الريو هي في البرازيل أصلاً. Okay. What about number 2? He went there 3 years ago. False. False. 4 or 5. صح. 4 or 5 years ago. صح. She's been to Australia. Correct. صح. She's traveled around by bus. غلط. Guy hasn't. Okay. Now الإجابات كلها صح. Okay. So that's all for today. In our next lesson, next time, we'll talk a little bit about how to make questions. هنتكلم عن questions بالنسبة لل present perfect. Okay. عندي سؤال استفسار سريع قبل ما نكمله. بالنسبة لتغيير الوقت مش مشكلة، هو ممكن ما زالنا أصلا حصتين إحنا بس. حصة غدوة ما فيش داعي تغيير الوقت. احتمال غدوة الحصة الأخيرة أصلا. غدوة؟ لا مش غدوة سوري، حصة قادمة يعني. لا أعتقد عندنا حصتين بس. مش حصة. اللي فاضل ما نقدرش نكمله في حصة واحدة. ممكن حصتين بس، أوكي؟ ففوتوا فكرة تغيير الوقت، ما فيش فرق يعني. قريب نكمل. اوكي لكن بعدها ممكن البري انترميديت ممكن يبدا بعدها بشويه يعني مجرد عندكم زي ما تقولوا بريك تقروا فيه ونديروا مراجعه خفيفه ونديروا الفاينل. نبعث لكم الفاينل نتكلموا عليه في الحصه الجايه بالتفصيل الكلام هذا. طيب اعطيكم تفاصيل اكثر. وبعدها ان شاء الله نقدروا نبدوا البري انترميديت. اوكي لكن البري انترميديت مرات مش حيكون في نفس الوقت، احتمال يكون قبل، احتمال يكون في ايام مخالفه. اوكي فمنعرفش انتوا التزاماتكم وبرامجكم، لكن احتمال يكون في تغييرات. اوكي في التوقيت يعني بالنسبه للمستوى الجاي، ندوي لكم المستوى الجاي ان شاء الله. اوكي and that's all. Thank you and good night. See you on Good night. Thanks. Tuesday. Good night. Bye bye. Thank you. Good night. You're welcome.